Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live de Final Fantasy XVI. Vamos ver se eu consigo avançar um pouco mais. Estamos ao vivo, deixa eu ver aqui. Estamos ao vivo. Só compartilhar a live aqui, onde der para compartilhar. Esse off é foda, me manda um áudio quando eu acabei de abrir live, mano. Fala, mano, plataforma 27, belezinha? Como é que você tá, mano? Ô, obrigado, mano. Tudo tranquilo? E desculpa pela ausência, eu fiquei bastante tempo aí sem fazer live, mas é porque a semana foi muito corrida no trabalho, mano. Semana foi frenética, mano. Deixa eu compartilhar nos grupos aqui rapidão. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Jogar no meu grupo do Discord ali também. Final de semana é tanta coisa pra fazer, mano. Tipo, o que eu quero fazer, que eu acabo me empolgando, sabe? Tipo, hoje mesmo eu ia começar a live bem mais cedo. Tô começando essa hora porque, meu, fiquei olhando uma coisa, outra. Você fica tão sem tempo pra fazer as coisas na semana, quando chega o final de semana você acaba meio que se bagunçando também. Não tava conseguindo fazer as coisas direito, fiz uma, fiz duas, fiz três. Eu já tava negociando uma parada aqui, falei, não, deixa eu parar, deixa eu jogar, eu tenho que relaxar a mente também, né, não adianta ficar só frenético. E aí, mano Adriano, beleza? Já volto, terminando a missão no Warframe, vai lá, mano. Você joga muito Monster Hunter, mano. Obrigado, mano, plataforma 27. Obrigadão, mano. É minha franquia favorita, né, mano? Eu só tô dando um tempo dela pra poder zerar esse jogo aqui, mano. Mas eu vou voltar aí porque o 2.12 já tá online, né? A galera já tá jogando online. E eu já peguei um PlayStation 2 Fat. É só fazer a configuração e jogar direto do PlayStation 2, mano. Se pá, até mais tarde eu trago alguma coisa. Tem o Monster Hunter 3 também pra jogar online. Então, pra continuar aqui, eu vou jogar olhando meio que pra cima aqui assim, mas eu vou ter que colocar mais em modo leito a minha cadeira gamer aqui, mano. Aqui assim, ó. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Mano, qual o melhor Monster Hunter na sua opinião? O melhor pra mim é o Monster Hunter 4 Ultimate, cara. Em questão de gameplay, em questão de história, em questão de dificuldade, em questão de tudo. Eu amo aquele jogo do fundo da minha alma, mano. Gosto muito do Freedom Unite também, mano.
Mas eu acho o 4 Ultimate, até hoje eu acho o Monster Hunter mais completo que tem. Em relação à história, em relação a gameplay, gráfico bonito também. O jogo é sensacional, mano. O que eu tava fazendo por aqui mesmo? O que eu estava fazendo aqui? Ah, é aqui o ponto que eu tenho aqui. Em busca de justiça 2. Antes de partir para realizar justiça, Quinten pede a Clive que proteja os portadores, que não podem se juntar a ele em sua missão de vingança. E você, mano, qual que é o seu favorito? Seu MH favorito? Midnight, 4U, Word. Eu tava jogando Word esses dias com o Kirakiman. Eu cheguei super cansado do trabalho, não tava com pique de fazer live, porque senão eu ia cochilar. Aí eu vi que ele tava em live, eu fiquei assistindo e ele tava jogando com os aleatórios. Aí eu entrei lá, a gente caçou Fatalis, caçou Alatrion. Morri, apanhei do Devil Joe, Savage. Mano, em Final Fantasy, na minha opinião, qual seria o melhor? Cara, o meu favorito até hoje é o 7, mano. É o meu favorito, mas é uma questão de nostalgia. Eu acho que se você perguntasse... como você perguntou qual é o melhor, na minha opinião, em questão de enredo, história e tudo mais, eu acho que é o 6, mano. E é um jogo de Super Nintendo, mas eu acho ele maravilhoso, tá ligado? Mas eu tô gostando muito desse aqui também, mano. Tô gostando pra caramba. Don't tell me we're too late. Putz, um monte de gente morta, mano. Caramba, velho. Chegamos... Quentin, are you all right? No, but I am alive. Which is more than I can say for my comrades. They followed me without question all the way here. And they died. For nothing. Body off? This must be the guard dog. Quentin. I'll hold it off. You go. But your comrades didn't die for nothing. They died for you. Don't let their sacrifice be in vain. I won't. Come on, then. That is your enemy, guard dog. Com a melhor geração, mano? Caraca.
Ah, mano, eu nasci na geração 8 bits. E eu me viciei muito na geração 16 bits, cara. Mas na minha opinião, a melhor geração é a do PlayStation 2, mano. PlayStation 2, GameCube, Xbox, Dreamcast. A do 32 bits também é muito boa, mano. PlayStation 1, Saturn. Mas eu acho que a geração seguinte foi melhor. A do Play 2. It is. He wept and begged for mercy. And I cut him from ear to ear. Pera aí. Curto muito PlayStation 1, porque tem um RPG que faz lembrar a infância. Nossa, a geração de 32 bits foi muito boa mesmo, cara. Eu fico muito na dúvida entre a geração do PlayStation 1 e a geração do PlayStation 2, mano. Eu fico muito na dúvida mesmo. Se bem que na do PlayStation 1 tem o Sega Saturn, que eu gosto demais. Né? A na do PlayStation 2 tem o próprio PlayStation 2, tem o GameCube, que é um videogame que eu amo pra caramba. Acho que em questão de jogos, eu acho que realmente a geração do PlayStation 1 acho que supera, mano. Pera aí. Just as I dreamed of doing all these years. All my plans. Building a haven in Lostwing. Freeing bearers from their chains and recruiting them to my cause. It was all for this. But what is this? Justice? My faithful comrades. All those lives Bom dia, lost, mano. so that I might take another. Quentin. Master Quentin! Oh, thank Grieger you're safe. You're alive. And so are you. I'm so sorry. I tried to warn you about that thing. And I hate to say it, but there's more bad news. It's Lostwing. It's been flooded. What? É aquela névoa do mal que aparece os bichos. Lostwing. My Lostwing. And look who's here. They must have stolen in after we left, just before the flood struck. What if there are still people in there? Don't be a fool. Damn it. It's not going to last long in there. Can we finish this quickly? Vamos voar, vamos voar.
finished. Um jogo que envelheceu bem do PlayStation 1 e PlayStation 2. Tá cheio das perguntas hoje, hein, mano. Um jogo que envelheceu bem, PlayStation 1 e PlayStation 2, Tekken 3 do PlayStation 1, tem mais. Mas o que veio na cabeça primeiro, Tekken 3. Tekken 3 é um jogo lindo, até hoje, na minha opinião. Quentin, look at me. Final Fantasy IX é muito bonito também. I'm going to get you out of here. Castlevania Symphony of the Night, eu acho que é um jogo que, independente do período, ele é muito bonito também. Tem mais, mano, é que talvez eu não lembre. Mas do PlayStation 2, mano, você tem o... Eu não poderia dizer... Eu ia dizer Shadow of the Colossus, ele é muito bonito, mas infelizmente ele tem um frame rate muito baixo. Ele roda 15, 20 FPS no PlayStation 2. Eu acho que o Valkyrie Profile Silmeria é um jogo muito bonito, até nos dias de hoje. Tekken 5. Tem mais. PlayStation 2 tem vários, na verdade. Monster Hunter 2.12 eu gosto pra caramba, mas graficamente falando, eu acho que ele é um pouco ultrapassado. God of War 2. No, Master Quentin. Save your strength. Why? Metal Gear Solid 3. All that I strove for is gone. Only emptiness. É isso que a guerra faz, amigo. Você quis ir pra guerra. I have nothing left to live for. What the heck are you on about? You've got us, ain't you? Don't try telling me you're only freed us so you could get revenge. We're more than that to you, and we all know it. I thought you weren't coming back. But I prayed, and you did. There's got to be a reason for that, right? Can't we just go back to how it was? You know, you looking after us all. Your work ain't over yet, Master Quentin. We believed that you were the right man to lead us, and we still do. Your village may be lost, but it seems your people aren't, so long as you remain to guide them. But why? After what why would anyone follow me? 'Cause we're family, aren't we? Family? Yeah, and all our comrades who went with you, they felt the same. Lostwing weren't just a village. It was all of us. E pra você, mano, qual que foi os jogos de Play 1 e Play 2? As long as we're still here, it is too. We can start again. Build a new Lostwing. Right here in the Bales. É isso aí, mano. A fresh start. One life ends, and another begins. Why just a village? We could build towns. A nation, even. What's to stop us? Fala, mano, Rafa. Beleza? Bom dia, mano. Master Quentin, we know. Please. I am nobody's master. Quentin will suffice. After all, we are family. Aí sim, falou bonito. E sobre o Resident Evil 4 Remake, cara, eu gostei, mano. Não cheguei a zerar ele ainda, mas eu achei legal. Permit me to withdraw my request. Eu tô com ele I will no... no longer be needing your help. Dá pra jogar aqui no looking after my PS5 people. também. I'll pretend you never asked. But you must be rewarded for your efforts on our behalf. You saved my life twice over. And more besides. A bottle or two of your finest red will suffice. Of course. Nothing but the best. And I have a feeling that this year's vintage will be the finest yet. If you don't mind waiting, that is. I look forward to it. Da hora. Velozes e Furiosos, nós somos família. E aí, Luan? Bom dia, mano. Tudo tranquilo? Um jogo de PlayStation 1 que jogo até hoje, Legend of Legaia. Ah, é verdade. Esse daí é um jogo que eu não joguei, mano, Rafa. Mas eu sei que ele é cultuado pra caramba, mano. Mas eu não joguei, sério mesmo.
Tô perdendo. Essa daí eu tô perdendo, mano. Como é que era mesmo? Ah, tá. Aqui. Eu tava fazendo as subquests. Então vamos fazer as subquests. Vamos para Boclad. Tem uma quest ali, ó. Não joguei não, mano. Infelizmente não joguei. Mas eu vejo muita gente falando que ele é muito bom mesmo. If we're going to do this, we'll need help. Then we'll have to find it, and fast. We cannot let this chance pass us by. Então a ajuda chegou. Clive, your timing is impeccable. It just so happens É o jogo que dá pra that você fazer right at this combos, very né? moment, we're in need of someone with your talents. And what talents would those be? Why, your fearlessness and your skill with a blade. I'm listening. Well, as I'm sure you're aware, when these dark skies swept over the Republic, so too did a wave of chaos and confusion. Randalar has been particularly badly affected. Many of the capital's bearers have lost their masters, or taken the opportunity to flee them. None remain free for long, of course. Most find themselves under the protection of the Fist before they get far. But the army too is in disarray, and finds itself unable to provide for its new charges, which means it has been looking to sell. And you've been looking to buy, to make sure these masterless bearers remain that way. Precisely. It's the perfect opportunity to free dozens more, and for an attractive price, no less. So where does my skill with a blade come in? Though we may have the funds to buy these bearers, we have nowhere to house them. So we've been searching for a place where they can be resettled. Somewhere far from the prying eyes of those who would see them enslaved once more. And we believe we have found one. Cashlock. A small hamlet hidden in a canyon. The place was abandoned a long time ago, but when the men moved out, the beasts moved in. And so we seek the aid of a fearless swordsman to encourage them to look elsewhere. You'll help, won't you? As habilidades bacana. Pera aí. How could I refuse? Excellent. Theo, if you wouldn't mind making... Pera aí. Jogar a moção Terrorist War mais tarde no PC, consegui configurar ele nas mínimas e atualizar Steam uns 4 vezes para rodar. Eita, nice. Pode jogar umas partidinhas assim, mano. Cara, até que o Warframe é divertido, pelo menos até agora. Ele é da hora. Eu joguei um tanto dele, mano, mas não como ele tá agora. Eu joguei já vai fazer um bom tempo. Mas eu não joguei muito, acho que deve contabilizar umas 20 horas. Mas eu tava me divertindo. Pelo menos no PC não dá erro de conexão. Ainda bem, mano. Temos que combinar de jogar o Monsanto 3 Ultimate Online. É mesmo, mano. E falar nisso, eu preciso ajudar o Adriano a configurar o MH3U Online hoje, mano. Pra gente poder fazer uma jogatina aí também. Pera aí. Making arrangements for the transportation of our guests, as we discussed? Of course. Leave everything with me. Sounds like you'll have your work cut out for you. I will. We have an entire village to stock and furnish. Residents and all. Even if I begin right now, I'll be working day and night. MH4 também, ô, mano, Rafa. Try to clear the place out before the wagons roll in, won't you? I'll do my best. You will find the village in Chaidra's Thread, past Leitney's Cleft. Fala, mano, respeita a minha história, belezinha? Bom dia, mano. My man there will open the gate for you. All right. Wish me luck. I'm sure you won't need it. Do you have any fresh water? Ah, você tá aí, bonitão. Nem lembrava que ele tava me seguindo.
This is the end of the road for us. When are they gonna let us through? Fala, Frank. Bom dia, mano. Como é que você tá, mano? Good girl. Você vai me enfrentar se você conseguir me alcançar. Ó pra você também. E falou! Aqui não. Ali atrás. Fala, mano, Vini. Como é que você tá, mano? Mano, mais de uma semana sem jogar isso aqui, cara. Eu acho que deu 2 semanas, mano. Falou! Look what we have here. All right then. Let's get this over with. Eu tenho que enfrentar eles, é? Até onde eu sei, eu tenho que liberar uma vila que tem monstros dentro. Não uns bandidinhos sem vergonha. Tô indo pro lado errado? Pera aí, não, acho que tem uma curva ali, né? É ali embaixo, ali, ó. É aquela vila. Opa, oi Frank, aí pancada, bom dia. Bom dia, mano Vini. Eu vim ver a escravidão dos humanos superpoderosos. Oi, Luan. Bom dia, chat. Opa, graças ao Valek eu consegui ajustar o meu 3DS com perdas mínimas. Oh, que da hora. Mas você conseguiu recuperar seu save, Frank? Tem caminho ali na frente, ó. Be safe. Vai. This must have been a nice place once. It will be again. Vamos voar, vamos voar!
Humanos às vezes podem ser os piores monstros. Filosofou, hein, mano. Mas você falou é uma real. De boa. Qual save você perdeu, Franca? Dos Monster Hunters e alguns outros jogos, mas perdi o save do 3 e outros... Caraca, mano. Final Fantasy Explorer, Pokémon, Ultramoon e Serancagora. O 3S travou ou algo do tipo pra você perder o save. Ele falou que deu um problema, acho que no cartão SD, mano. I think that's the last of them. I think you're right. Let's head back to Boklad. Vamos voltar para Boklad. Cadê Boklad? Ali, Boklad. Eu podia ter fuçado um pouco na vila ali pra ver se eu achava itens, né? Mas qualquer coisa eu tenho teleporte agora. Something the matter, Theodore? Quiet. Those are our terms. I trust that you will give them your full consideration. I shall. Thank you. Ela não gostou, hein? Qual que foi os termos que o cara fez? Him again. Someone you know? Yes. And, no. But enough about him. How did you fare down in Cashlock? It's done. The village is safe now. You made quick work of it, as always. I should go and let Eloise know. Don't let me keep you. But Clive, don't tell her I was watching her, will you? She'll only get upset. I'll explain everything once you've finished with your report. Caraca, mano. All right. We'll speak then. Que bagulho bizarro que aconteceu ainda. Continuaram ocupando espaço ainda, mano. Mesmo depois de você ter deletado. Eloise, I just got back from Cashlock. The village should be safe now. Thank you, Clive. Here, something for your trouble. Well then, now that you have laid the groundwork for our little project, I suppose we'd better finish the job. The first thing we'll need to do is make sure our offer for the bearers is accepted. You're still in negotiations. We are. A trusted colleague has been dealing with the Fist on our behalf, but things have been trickier than we anticipated. I suppose it's to be expected. This is the army we're dealing with. Fighting's what they do. But we shall emerge victorious in the end. Well, if you need any help, you know where to find me. I'm not sure I do. But thank you, all the same. Que isso, Frank? Ah, Clive. You wanted to talk? The man I was watching earlier, the one speaking to my sister. He represents the Silver Peak Consortium. It's one of the bigger trading houses. I don't think I've heard of them. Well, every trader in Dharmekia has. They operate across the length and breadth of the Republic. And they're still expanding. They've been trying to get Eloise to join their ranks for some time now. And judging by her reaction earlier, I'd say she had half a mind to accept their latest offer. And you'd rather she didn't? I would rather she did what makes her happy. And I would never deny her such an opportunity. Eloise saved me from slavery. And we have striven to save others like me ever since. But this was not the life my sister wanted, nor the one she deserves. I won't let her give up on her dreams again for my sake. She freed me from my bonds. And she must be freed from hers in turn. You're a good man, Theo. I have always been grateful for what my sister did for me. And I want to repay the favor.
by letting her live her own life. But each time an opportunity to do just that arises, she turns it down. For my sake. She loves you. And I love her. Which is why I want this time to be different. To show her that I don't need to be watched over anymore. Though I'm sure I'll still need some help from time to time. I trust that I can count on you. Always. Thank you, Clive. Well then, I had better get back to work. These bearers aren't going to Deus, move tem themselves. amigo meu que ele só manda That's a job áudio, for the mano. Crimson Caravans. Eu não tô nem falando do senhor, tô falando de outro colega meu. Deixa eu só ouvir aqui o áudio aqui, pessoal, rapidão. Meu Deus, mano. Ah, não falou nada demais, não precisa ouvir o resto do áudio. O colega manda um áudio de 2 minutos, mano. Eu ouvi 30 segundos e já entendi o que ele quis responder. Aí ele começou a enrolar. Aí eu não vou ouvir mais não. Você conhece Serangagurá? Conheço, Frank. Eu já vi o pessoal jogando já, mano. Eu tenho um que faz isso também. Outro dia eu expliquei pra ele. Meu celular tinha dado defeito no áudio. Aí não conseguia escutar nada. Então, mano. É que é fogo. Às vezes você tá fazendo uma coisa que você não consegue ouvir, tá ligado? E aí, às vezes você já manda texto pra pessoa responder com texto. Esse meu colega, ele adora mandar áudio. Ele enrola demais. Infelizmente, ele enrola demais. Por aqui não tem mais quest, né? Ah, tem aqui as explicações, né? Cidades livre de cover. Não, não vou ver isso não. Vamos pra próxima. Terminou a subquest? Vamos pra próxima. Tem um aqui, ó. Tabor. Que nem agora. Agora eu tô em live, mano. Aí tipo... Pô, não quero ficar pegando o celular pra ouvir, mano. $500 metros. Eu vou ter que sair da cidade, né? Pega ali, beleza. Deixa eu ver se é por aqui. Pega a direita, lá na frente. The free cities under siege. Ready, go? Yeah!
Pô, tem uma fera ali, hein? Vou ver o que que é. Tá parecendo forte. É? É, não é tão... Era forte, mas... Foi clivado. É um Diego. Verdade. E pra lá? É. Tem um dragão ali. Será que é isso que eu tenho que enfrentar? É, só pode ser, né? Oh, meu Deus. Chocobos são muito nostálgicos, são, mano. This thing reeks. The sooner it's off my hands, the better. Come on. Run like the wind. Será que tem caminho ali, reto? Tem uma quest lá pro... Ah, tem sim, pô. Tem uma quest lá pro outro lado e tem uma aqui. Mas lá eu posso pegar teleporte. Acho que eu vou só liberar o caminho do mapa ali. Quando eu era criança, achei um passarinho morto e abri... E vem com a linha, nós. Fiz um chocobo pros meus bonecos. Óbvio que deu errado e estragou. Caramba. Quando eu era criança, eu não tinha coragem de fazer essas paradas não, mano. Só foi uma criança vida louca. Eu não tinha essa coragem não.
Ambrosia won't help me here. Ready, go? Era terrível. Tá pegando fogo o bicho aí, mano. Leandro, como é que você tá, mano? Suave? Ah, abriu o caminho ali, ó, já. Eu só cheguei aqui, ele já fez o caminho. Ó, tem um lugar vazio lá embaixo, é isso que eu tô vendo? Ali onde tá escrito a foice. Mano, deve ter algum bicho lá, mano. Vamos dar uma olhada lá? Eu vou dar uma olhada lá, mano. Lá embaixo do ponto da foice, ele deve ter aqueles bichos especial lá. O lugar tá muito afastado pra não ter nada. Vamos ver se a gente acha uma caçada aqui. 33. Depois a gente troca ideia, irmão. Agora não. Agora a Ambrosia tá com pressa, eu também. Olha lá, ó. Falei que tinha? Grimalkin. Vamos acabar com esses pilantras, né? Playtime for the pack, is it? Let me introduce you to mine.
É, nível C é fácil, né? That wasn't too bad, was it, Torgal? Precisei nem usar poção. Não tem baú aqui perto, não? Não, tem, dá pra subir aqui. Aí, ó. Meteorite. Posso pegar teleporte, né, mano? Por que eu tô voando da Cambrosa? Eu já abri o mapa que eu queria. Então vamos voltar aqui pra entregar a quest. Depois eu vou pro outro lado lá. Pera aí. Deixa eu só ver aqui se me responderam aqui. Não, beleza. Já que rank C é fácil, vai naquele rank S que você achou nas ruínas daquela vez. Eu acho que agora eu consigo, hein, ô Frank? Eu acho que agora eu consigo, mano. Here's your hide, as requested. I worried you might never return. Quickly, let me see it. Pele de Aves. Oh, as supple as a maiden's cheek, yet as adamant as her virtue. This is everything I had hoped for, and more. Clearly, my trust in you was not misplaced. You must be a hunter of considerable talent to have bested the beast with nary a scratch. Duvido. Join me as my honored partner. With my means and your might, we shall be as wealthy as the merchant kings of Zemeckis. I don't plan on making a habit of this. I'm busy enough as it is. Very well. Though I believe fate had a hand in our meeting, it would be unbecoming of me to beg. Do not allow me to keep you from being about your business. Here, for the hide. É o Atlas. Daqui a pouco eu vou lá. Eu tenho que lembrar onde é que é também. Acho que se eu ver o lugar eu lembro. Deixa eu terminar as subquests, que aí a gente fica livre e aí eu vou lá fazer essa caçada. Could be I know something more. Clive, listen! I've found someone who says he's heard the rumors about Nan. Have you? Go on. Tell him what you told me. Desculpe, é foda, hein? It's like I said. A wizened old crone by the name of Karen's been selling steel to whoever will pay her price, be they knight or knave. Says the more swords and spears she puts in people's hands, the more war they'll wage. And the more war being waged, the more call for swords and spears. And who will they all turn to keep them in steel? Why, the good Reaper herself. And you've seen this Reaper at work? Aye, it just so happens I have. You'll find her right here plying her trade most days. Here in Delamil? Where exactly? She has a stall here in the market, but if you're not the patient type, you can probably find her at her storehouse on the edge of town. But it'd be a bolder man than me that braved that particular nest of vipers. Eu queria estar na casa da Morena, mano. Traveler? I hope so, for your sake. Now, if that's all, I have places to be. Sorry to have kept you. Deve estar dormindo agora, mano. Depois da noite agitada. You don't think Nan's the Reaper, do you?
Not unless she's discovered the secret of how to be in two places at once. Eh? What do you mean? Lady Karen hasn't left the hideaway in weeks. So who has been running this store he spoke of? Good question. I'll go and have a look. And I'll visit this storehouse on the edge of town. All right, but be careful, Clive. You too, Goots. O Guts é mó grandão, mano. Por aqui não dá, né? É do outro lado ali, ó, mas eu vou ter que dar a volta. Eu falei que esse grandão me lembra pica do One Piece, lembra mesmo, né, mano? Grandão com vozinha. Lembra pra caramba. É, uma barata. A voz do pica, mano. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, mano, tá de sacanagem. Olha o tamanho do cara, mano. E você não pode tirar o barato da cara dele, não, mano. Senão ele fica bravo. Time to brave the viper's nest. Just you, is it? Thought I might have laid it on a bit thick. It was a fairly unconvincing tale. So, what now? That's up to you. Die a slow death, or a quick one. Boys, he's all yours. But that sword is mine. Pera aí. Vamos lá. Vamos voar, vamos voar! Mano. Oh, you've
You've done it now. Go on. Tell me what I've done. When the Borgwin finds out you've killed his men, he'll have your head. He only wanted that bull of a manservant, the dim one always clinging to Karen's skirts. You weren't even supposed to be here. Who the hell are you anyway? What were you going to do to him? The Borgwin wanted him to get to Karen. I was only supposed to point the lamp in the right direction once he arrived in Dalamil. But then you turned up. Well, go on then. If you're going to end me, end me. You're not worth the effort. Now be gone, before I change my mind. Fucking coward! I need to find Goods. Right now. O Guts tá em perigo, hein? Ou não, né? Get your filthy paws off me, you naughty painted lout! Stop calling me names! And stop spreading them horrible lies about Nan! Well, that will be easy enough. For they are not lies. Every last word is true. And she must pay for her crimes in blood. Lord! Goose, are you all right? He's gonna kill Nan! He said she had to pay in blood! After what she did, it is only right. She ruined my life and the lives of countless others. That loathsome harpy's very existence is a crime, and I will not allow it to continue. Caramba. Boots, was it? I have no quarrel with you. Only with your employer. Run along now. You need not pay for her sins. No. No? I don't care what she did. I won't let you hurt Nan. Promise me you won't hurt her, or I'll kill you myself! Goops, no. Enough, all of you! Karen. But how did you? You're a sight less clever than you think you are, the pair of you. Did you think I wouldn't notice the two of you slinking off together? Well, the whole thing got me thinking, who in Dalamil might bear me a grudge? And a certain snivelling shit I ran afoul of in my fairy years came to mind. Though it was just Bogan back then, wasn't it? I thought the years might have taught you some sense, but I see you're the same pants-pissing craven you've always been. What was it we called you? Wet legs. You bitch! Everything that happened, it was all your fault! And now you'll finally pay for what you did to me! Vai tomar uma surra. Goose, you... If you want a piece of Nan, you'll have to go through me. Fuck! Olha o tamanho do Guts, mano. Great galoot. Out of the way, I can handle this myself. So, wet legs. You remember Wet legs. what you told me when we last met? An eye for an eye. Wise words, Sam. Wise words. And now, it's time to collect. Foi o Shugokusatsu. O Guts, na verdade, é o Akuma, né, mano? Em vez de Guts, é o Gouki. Sorry to keep you waiting. Is he... Dead? No. But I reckon he wishes he was. It ain't easy going through life one eye short of a pair. After all, I should know. You don't mean...
Oh, don't tell me you didn't notice. Lost it to old Wet Legs back when we were working the same routes. Said I'd stolen from his strongbox. I'd done nothing of the sort, mind, but that didn't stop him taking his little revenge. So I took some of my own. Sorry, lost everything. His coin, his clients. Always knew he'd be back one day to claim his due. But he crossed a line dragging poor Goose into this. He didn't hurt you, did he? No, Nan. Still got all my arms, see? Legs too. But what if he comes back again? What if he does? First we take the other eye, then we work our way down. He'll learn his lesson soon enough. But something tells me that Wet Legs has learned it already. Oh, Wet Legs. Right. Fala, Rick! Let's get you back to the hideaway. You've attracted quite enough attention already. Ta-ra, Clive. Quiseram economizar na animação. Só deu só tela preta. Fale com Sharon. Cadê ela? Ah, tem que voltar lá na vila, né? Eu não vou agora não, mano. Vamos aqui primeiro. Oh, eu acho que é perto do repouso de Marta, se eu não me engano. O lugar que eu achei o Atlas. É só olhar o mapa ali que eu acho que eu reconheço. Ah, você chegou falando isso aí por causa da minha camisa, ô Rick? Achei que ninguém ia fazer um comentário sobre isso, mano. Ai, caramba. Ah, Clive. Just the man I was hoping to see. Oh? And why is that? Remember how some of Sir Wade's guardians took up residence here after the Akashic attacked? Well, now the rest have come to join him. Seems their barracks in the Lazarus have been lost to an ether flood. Now, I don't mind having a few more brave boys around to keep them animals at bay. I ain't daft after all. But we ain't got nowhere for 'em to bed down. Poor buggers are having to make do with haylofts and chocobo pens. I'd build 'em a new barracks here if I could. But where would I put 'em? There just isn't enough room up here on the rock. Fala, meu erro. This is in a bit of a pickle. The people we're counting on to keep us safe are living like beggars. I see. And it isn't just that lot. There's bears to think about too. There's been more and more of them turning up lately, coming from all over looking for safe haven. But there's only so many we can shelter with the room we've got. We can't keep cramming more and more people into less and less space. What we need is a new home for our new arrivals. And that's what I was hoping you might help me with. If it ain't too much of a burden, of course. It's no burden. Thank you, Clive. So, where were you thinking of making this new home? Well, I reckon we could do a lot worse than Eastpool. Eastpool. It's been a long time since I thought about that place. It was a tragedy, what happened. And if any of us could have done anything to stop it, we would have. But what's done is done. And those who lived there wouldn't have wanted the village they loved to be left in ruins. I suppose you're right. The blight might be pressing in, but I reckon it's got a good few years left in it yet. There's just one problem. A band of cutthroats have made it their den, and they don't seem like they'll be moving on in a hurry. Nasty bastards they are too. I've lost some good men to their raids. Would have sent someone to clear 'em out sooner, if my boys didn't already have their hands full fending off the Akashic. But now we've got a few more guardians of the flame to call on. I reckon it's time we made our move. What do you say? Fancy leading a raiding party? I do. Eastpool was once home to people I loved. I won't have bandits sully those memories. I'll gladly drive them out of there. And I know the men will gladly follow you. I've already shared a few thoughts with Sir Wade about how we might be able to win the place back. And I dare say he's got some ideas of his own too. Why don't you go and talk to him? Of course. Vamos lá. Vamos limpar o lugar. Não deixar esses bandidos lá não. Back to Eastpool, then. Not just yet. Let's hear Wade's plan first.
So Wade, it's good to see you well. And you, Lord Rosfield. And you. I spoke with Martha. She tells me you have plans to free Eastpool and make it your own. That's right, though it was mostly her idea. I rather fear my men have been treading on her toes somewhat since joining us, not to mention each other's. And then there are the bearers, men and women who found the courage to flee their masters and sought refuge here. We need somewhere to settle them, and I can think of worse places than Eastpool. As can I. Which is why I agreed to help you win it back. That's very kind of you. I'd be most grateful if you would. With you beside us, we shall soon send that rabble of rogues running for the hills. So, what can you tell me? That thankfully there aren't too many of them. Fewer than a dozen at our last count. And rather less, thankfully, the road that leads there will more than likely still be crawling with Akashic. A small force would suffice to clear the village, but if the Akashic were to follow them in, that force could end up trapped between a rock and a very hard place indeed. I'll head into Eastpool and deal with the bandits. You and the Guardians can stay outside the village and fend off any Akashic who come too close. Make sure I'm not taken unawares. I can't ask you to bear all that risk yourself, my lord. The Akashic are the bigger risk. I can handle a few bandits. Well, if you're sure, I shall summon my men at once. Shall I wait for you here? No need, my lord. You go on ahead. We'll be with you before long. Nós teleportaremos até você. I'll meet you at Eastpool then. We shall see you there, and may victory await our coming. E poucos. Ué, onde é que é o lugar? Peraí, deixa eu ver uma coisa. Tô tentando lembrar onde é que ficava o Atlas. Eu acho que era aqui, não é? Passava a ponte, ia pra cá. Aqui. 3 juncos aqui. Ah, não, é aqui, ó. Tá marcado. É aqui, ó, Atlas. Ah, é lá em cima. Ó, vamos pegar teleporte. Depois eu desço lá pra enfrentar o Atlas. That's the end of that then. Já? Ah, tem um slime. What's that thing doing here? Doesn't matter. It goes too.
Cheio da grana. Any more surprises? I'll take that as a no. Bravo. A magnificent display, my lord. You were watching? I thought you were keeping an eye out for a Kashik. We were. Put down more than a few on the road, then arrived just in time to see you slay that... whatever it was. Let's hope it was the last of its kind. Com cauda, por favor. Eu não vi o nome, mano. Não lembro agora. I would hope so, my lord. Your men will be bringing the bearers who'll be living here, I assume. It might be best to send word for them to come right away, before any other unsavory characters move in. Of course. I'll send orders for them to depart immediately. Leave it with me, my lord. Algum tempo depois. Home. Without masters. No. We're the masters now. Our lives are our own at last. That's all of them. And not a single Akashek in sight. Now to begin the important work of rebuilding the place. It won't be easy. Especially not after 5 years of beasts and blackguards having their wicked way with the place. The masonry might still be sturdy enough, but half the beams are rotted. Those that weren't lost in the fire or burned by the bandits, that is. It'll take a bit of elbow grease, but we'll see Eastpool rise again. Just you wait. So wait. Lady Hannah is buried here. If you don't mind, I'd like Oscar to join the rebuilding efforts. He should be a part of this. Of course. I couldn't agree more. I'll let Martha know that everyone arrived safely. If you need anything more, you have only to send a Stolas. And we will, my lord. Safe travels. Eastpool lives again. Let's go and tell Martha the good news. Vamos lá, então. There you are. All went well then. Sir Wade told me you got rid of the bandits while his lot kept an eye out. Nicely done. And what's all this about some shape-shifting nightmare showing up? On second thoughts, don't tell me. It'll only give me nightmares of my own. What matters is you did it. And now we can build our new village. I suppose it will be. What will you call it? What else? Eastpool. Sir Wade said it best. There's plenty bad happened to that place, but that don't undo the good that happened there. No need to throw the baby out with the bathwater. Did Wade say that? Well, something along those lines. Anyway, the poor souls might have made it to Eastpool, but their work ain't done yet. So the way I see it, neither is mine. If it's food or lumber Fala, or Nick strong Angel. backs they need, Oh, the mano. rest is ready to provide it. Thank you, Martha. No, thank you. You didn't have to help us. I wanted to. Cara, eu acho que vale a pena sim jogar. Independente se todo mundo já jogou ou não. O Monster Hunter World é um jogo sensacional por si. Sempre quando eu entro lá tem gente jogando. Joguei esses dias com o Kirakiman. Tinha gente lá jogando também, mano. Então eu acho que vale a pena sim. Ó, o bom agora também é que eu tenho a ajuda do Fênix, né? Será que eu consigo finalizar o bicho lá? Vamos atrás dele? Deixa eu ver uma coisa. Acho que tem uma venda ali em cima, né? Deixa eu ver se vende poção. Eu vou cheio de poção, pelo menos. What are you after? Thanks very much. Much obliged.
Thanks very much. Eu concordo com o Frank. Mesmo se não tiver gente jogando, ainda vale a pena. Sim, sim. Sem dúvida, Frank. O jogo é muito bom mesmo. Os dois. Deixa eu ver uma coisa, tem um teleporte mais perto? Ah, o outro parece mais perto, mas não é muita diferença, né? Pior que eu acho que aqui eu ainda podia vir com o passarinho. Eu deixei ele pra trás porque tem uns lugares aqui que a gente vai a pé, né? Hora de apanhar.
É, exatamente, ô Frank. Esse tornado atrapalha. O problema não é esse, não. O problema é que eu me perdi no começo da luta. Anything catch your eye? Tem que manter minha concentração. Tá tudo aqui, né? That all, is it? Oxi. Parece interessante isso. O problema é que o Garuda ela é muito bom pra dar stun, mano. Por isso que eu não tirei ela ainda. Você também foi sem o HP estar cheio. É, eu tô ligado. Mas não foi isso não. Realmente eu perdi a concentração no meio da luta. Depois que eu peguei a concentração já era tarde demais. E o que tá me quebrando é quando é que ele vai pras costas e a câmera não segue, mano. Parece que a câmera não trava a mira nele, tá ligado? A câmera não segue e eu tomei vários hits disso, mano. E de hits pesados mesmo. Aquele atropelo dele eu tomei 2 vezes, mano. Aquele ali já vai um HP grande. Cadê o de correr na direção do bicho? Não é esse, o que vai rápido. Isso é só um pulo normal. Deve estar por aqui, né? Esse aqui eu não tô usando. Esse aqui eu não tô usando. É isso aqui. Ah, mas esse aqui não upa. O que eu tô usando desses é esse de baixo aqui, né? Ah, mas ele é muito bom e agora ele tá num nível mais alto. Vamos lá. I'll build a barricade so sturdy, even a bandit. Fala, Mano Dusk. Beleza, mano? Bom dia. Como é que você tá, meu querido? De boa? Anda jogando o quê?
right from here. Legal, hein? Era pra eu chegar de boa, mas aí chega esse cuzão me atropelando aí do nada. Se fuder, mano. Ah, eu já tô com ele, mas eu não tô usando, mano.
caramba! Atlas é o caramba, rapaz, sai pra lá! Caraca, tomou um pau! Eu ainda tenho 2 ou não. Falta 2, mas como eu falei, depois do Rise minha vontade de caçar morreu. Eita, nós! Tolkien 1 e 2 zerei. Zerei God Eater 1, 2 e 3. Também zerei Soul Sacrifice Delta, caramba. Foi de vala, mano, Adriano. Foi de vala, esse safado. Então vou jogar Devil May Cry e Metal Gear Rising. Luta muito boa, velho. Você é louco. Muito boa mesmo. Vamos voltar aos planos. O que temos? Tá, ali. Vamos entregar a subquest e continuar a história. Galera, me dá um minutinho. Eu preciso mandar uma foto aqui de um aparelho pro um rapaz que vai vir arrumar. Ele pediu pra me mandar uma foto aqui da parte que tá com problema. Só vou tirar uma foto e mandar pra ele ali e eu já volto, rapidão. Então se congela em carbonita e espera até o Tokyo Game Show. Tô de boa, tô jogando os games, mas nada muito incrível.
Doom Eternal. Tô na metade, então termina ele. Nada de incrível. Doom Eternal é muito bom. Eu ia falar também para jogar Bayonetta, mas acho que você já deve ter jogado. Zerei 1, 2 e 3. Muito bom, mano. Doom Eternal não é incrível, man. É só Doom. Curte jogo de luta? Não precisa ser competitivo. Como velho e bom Doom. Doom 3 Doom 3 eu gosto, mano. Doom 3 eu acho da hora. Doom 3 BFG Edition é maravilhoso. Então, eu tava jogando ele no PS3, mano. Ele tá... O meu save tá lá, no PS3. Tava bom, mano. Tá bonito no PS3. Eu não joguei no PC, né? Mas no PS3 eu tava me divertindo. Vamos entregar as quests subs aqui, né? Vamos falar com todo mundo daqui. Vou começar por ela aqui. It seems the hideaway's lost its appetite. So, did you have that word with Tomes then? I did, and he was as helpful as ever. He told me exactly where to look, in fact. Faltava do show psicodélico para fechar com chave de ouro. Or is it Do better not to Eterno. know? De tão maluco que é. Blueback wyvern liver. And, a herb known as Saint's Bonnet. Ah, wyvern livers, was it? Well, at least it weren't actual worms, I suppose. Now then, you stay right where you are. I've got some cooking to do. Let's hope these grand old chefs of yore knew what they were on about. O Eterno eu não tenho, eu só tenho 2016, mas eu não finalizei ele também. And here we have it. Fried mortress of skyworm. Ivan's offered to make sure it's fit for consumption. Well, I say offered. He as good as begged. And rightly so. Is there any higher honor than partaking in a slice of culinary history? Soltou a colher? Tosse violenta. O bagulho fez mal. Nossa. So, not fit for consumption then? What witchery is this? The crackle of the crust gives way to an almost violent richness. Yet, it is the piquant kiss of the saint's bonnet that tames this savage dish. It is a tour de force, a force of nature even, a maelstrom of flavor and sensation, a graceful beast O cara não sabe nem o que fala, mano. centuries of slumber. I think he likes it. Well, I can't quite tell with all that nonsense he's talking. Né, não? But I reckon you might be right. It was decent then, I take it. Decent? It's remarkable. And I defy any man to say a word to the contrary. Sid, might I suggest that you command a party of your finest men and women to procure Caraca, mano, ele sugou a última gota de espírito Hunter, I'll mano. give it some thought. Eu jogo vários, já zerei tantos jogos de luta que não lembro mais a conta. E o Street 6, você tá jogando? De alguma forma?
nothing like a dish of cold vengeance to foul the gut. I'm sorry, Nan. I didn't mean to make things worse. I just thought I had to protect you. Like you've protected me. Aye, well, someone had to. Your parents certainly didn't give a whit for your well-being. Reckon the both of us would be worse off if I'd not taken you on. You've always been me right eye, Goose. And I'd have you stay that way. So don't you dare go looking você não gosta for mais de trouble Street? again. Entendi, mano. Well, I will. If you ever need help, I'll do it again and again, and you can't stop me. Why, you big lump. Fine. Play the hero if it makes you happy. Ah, mas o 5 eu brochei também, ô, mano. Nan. I won't let you down. O 5 eu brochei também, mas o 6 tá muito bom, cara. Nothing he wouldn't do for you. That's as maybe. But if he's ever to make his own way in life, he'll need to start looking out for himself as well. Till then, he'll need people to watch his back, just like you did in Dalamil. Don't think I didn't appreciate that. Of course. His family. Stop it. You make me one good eye, mister. I don't go thinking that'll do you any favours. A potion today will cost you the same as it did yesterday. O Street 4 eu gostei demais, mano. Esse ponto aqui eu acho que é um que eu não fui ainda, se eu não me engano, é um que eu tenho que achar o caminho lá. Que é aquele bicho de fogo, né? Eu não sei onde é que ele fica. Eu já vi as dicas aí, já fui perto do mapa e não achei, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha lá, ó. O Bombadex. O Atlas, derrotado. Mas e aí, onde... A Moringa, Sunbreak. Não consegui achar ele lá, mano. Pera aí. Ó. Um rompe maldição a caminho da perseguição imperial tomou o caminho errado e foi parar em uma floresta próxima, onde encontrou as ruínas de uma aeronave dos decaídos. Dentro, uma fera que aparentava ser uma grande bola de fogo e perseguiu e a fez sair correndo, gritando. A soldada posteriormente identificou a criatura como um almanaque dos ecos, mas insistiu que a bomba que ela viu tinha 10 vezes o tamanho da que estava retratada. Em Sunbreak, mano. A Moringa, Sunbreak. Vamos pra Sunbreak então. Vamos ver se eu consigo achar, vai. Onde fica Sunbreak? Não é pra cá? O ninho do dragão. Onde é que é Sunbreak, mano? Pra cima? Bosque Sombrio, Lago Leste, Pouso de Marta, as Docas de Aldoril, Porto Isolde, Deserto de Vercroy, Albergue 1000, a Mandíbula, Tabor, a Rota Dourada. Mas que diabo, mano? Aonde é Sunbreak? Tanta quest pra entregar aqui? Mesa de leitura. Vamos dar um pulo lá, vai.
Ver o que é isso. Peraí que eu tô conversando com... tô só mandando mensagem aqui pro rapaz pra ver que hora que ele vai vir aqui em casa. Essas mãos não aparecem somente à noite. Seguir mesmo o esquema do 15 deve só aparecer à noite. Então, até o momento eu não vi nenhum negócio que fale em relação a um horário específico, mano. Pra você a versão definitiva até hoje é o 4? A jogabilidade, dificuldade, etc. Muito certinho para mim. O 4 é maravilhoso, mano. Mas o meu favorito ainda, mas é mais por fator nostalgia, é o 3, mano. Eu gosto muito do 3. Tendo um até o 4 HD. Rumble Arena. Aceitar o chamado de Rutherford. Mestre Clive, peço perdão por esse gesto repentino e inapropriado. As circunstâncias me forçaram a buscar ajuda imediata e não tem outra pessoa a quem recorrer. O senhor, seu estimado tio, me deixou encarregado de uma tarefa muito desagradável e sinto que não serei capaz de atender a essas expectativas, principalmente por me faltar a aptidão marcial. Sou apenas um servo, não um mercenário. Embora tenha aptidão física para cuidar dos afazeres de uma mansão, sou completamente incapaz de livrar de bandidos em vielas. Se não for incômodo, meu senhor, suplico que venha me visitar no repouso de Marta e explicarei tudo com mais detalhes. Vamos lá então, vai. Rutherford. Wasn't that the name of my uncle's manservant? Where would he be at Martha's Rest? No Final Fantasy XV também não falava horário, normalmente tinha que ir no local e ficar vendo a hora que o bicho aparecia. Entendi, mano. Valeu pela dica. Posso tentar... O problema é que eu tenho que achar o lugar. Tá ligado? Se eu achar o nome do lugar com o nome certo e tudo mais, aí eu vou lá e fico esperando mesmo. My lord Marquis, is that you? It is you. Then you received my letter. I am Sebastian Rutherford, chief steward of your lord uncle's estate. Of course. We met once before. Yes, my lord. Thank you for coming. And what was so sensitive that you couldn't put it in writing? 1,000 apologies, my lord. I did not mean to offend. I merely... It's all right. Continue. I am here at Martha's Rest, at the behest of your lord uncle, tasked with learning what I am able of the realm's current state of affairs. And what I have learned is grim. The fall of the Mother Crystals has left Storm in a state of utter disarray. The subsequent darkening of the heavens has only made things worse. Akashic attacks, once unthinkable, are now commonplace. The gears of governance have ground to a halt, and without a steady hand on the tiller, the realm threatens to drift into utter chaos.
Your lord uncle, however, believes there is a way to avoid this fate, and is determined to see it set in motion. That sounds like quite the undertaking. It is. Hence my having enlisted the aid of several colleagues serving the 7 high houses. Alas, I have lost contact with 2 of those colleagues already. They are both able-bodied and trained in the sword, yet in these dark times even that may not prove sufficient to keep a man safe on the road. So you want me to find them? I'll need to know where they went. One I sent to investigate the Republic, the other the old Imperial capital of Oriflamme. That doesn't exactly narrow it down. I suppose I'll start in Dalamil and work my way east. Thank you, my lord. I shall pray for your success and safety. Dalamil. Sobre jogar de Monster Hunter, é que sei lá, a franquia Monster Hunter é incrível, mas o Rise destruiu muito a essência de você ter que sobreviver a uma caçada. Se tornou um jogo arcade. Eu concordo com você nesse aspecto aí, mano. It's not to be easy finding one man in an entire republic. Infelizmente o Rise ele é muito frenético mesmo. Ele perdeu aquela coisa de você. Que nem ontem eu fui jogar o Monster Hunter World e eu morri 3 vezes pro Devil Joe, mano. Jogando até as guias. Ontem não, anteontem. Eu entrei na live do Kirak, ele chamou um Devil Joe Savage lá nas terras guias, o bicho me matou 3 vezes, mano. No Rise é muito difícil acontecer isso, tá ligado? Muito difícil mesmo. O bicho pegar e te combar mesmo. Someone's got himself in trouble. O jogo é frenético porque o seu Hunter ele tem muitas qualidades. So you can start by giving us all the coppers in your purse. I already told you, I have nothing. Then maybe we'll take that pretty outfit and the steel you're wearing. Please, these men are trying to rob me. I'll deal with this. Thank you. You that one's master, then? If you kindly pay the coin he owes us, we can pretend you didn't draw your blade on Republican soldiers. Eu também achei broxante. Go back to your garrison and I won't report you to your captain. Oh, you're more than welcome to. He hasn't had many visitors since we slit his throat. Pera aí. Eu vou ter que fazer essa quest aqui, pessoal. Vou ter que parar a live por um tempo, porque vai vir um técnico aqui pra arrumar um aparelho e eu preciso estar acompanhando ele, mano. Entendeu? Ele falou que pode vir agora. O cara é embaçado, mano. Eu não gosto de gente que não, sabe, não tem um horário fixo, mano. Você tem que contar com a pessoa com horário e ele falou, ele tem horário agora. Do nada. Eu tava imaginando que fosse um pouco mais tarde, né? Mas fazer o quê? Falando no Word, você tá devendo uma live com os moods pra gente. Vixe, tô devendo nada não. Nunca prometi.
Não, a luta dele é boa, mas eu não acho que ele seria o correto pra um último boss também, que nem o Dusk falou. Tipo, o último update. You've seen this kind of thing before then? Many times. I was sent here to observe the situation. You're one of Rutherford's men. He sent me to look for you. Well, then you have my thanks. I fancy I could defend myself against one, perhaps two, but a whole regiment. I arrived in Dalimil several days ago, but when I called upon the captain of the local garrison to make inquiries, his men confiscated my effects and locked me in a cell. The captain is no more, and his men make the rules now. Fortunately, I was able to bribe my way free, only to be stopped again by those soldiers you so kindly dispatched. What of the Fist's Central Command? Surely they wouldn't allow such lawlessness amongst their ranks. I would imagine they are unaware of it. Most of the army has fallen back to the capital and hunkered down behind her walls. Those who weren't recalled now rule the fringes unchecked, answering to no one but themselves. Then it's worse than we imagined. You should return to Rosaria. It's not safe here. I'll find a caravan heading north. You won't mind if I borrow one of these soldiers' coin purses? Not at all. Now, to find this second associate of Rutherford's. If he was bound for Oriflamme, I'll start at Northreach and see if I can pick up his trail. Northreach. Procura o companheiro de Rutherford no rincão setentrional. Lá do outro lado, mano. Só vê minha hora que for reabrir, eu entro, se estiver acordado ainda, porque cheguei do trabalho e tem pouco tempo. Trabalho à noite, aí é tenso. É verdade, você falou uma vez. E tirou a dúvida, eu não lembro de nenhum Monster Hunter For All Rise que não tem um Black Dragon. E eu tô falando das versões finais. Pior que o último update era um Hazard Amatsu, mas a Capcom acabou cancelando por algum motivo. Então, eu preferia um Amatsu do que o que eles fizeram, né? 3U, 4U, Free the Night, 2.12, Word, uns Double Cross, todos tiveram Black Dragon, menos no Rise. Eu gosto do Rise, cara, sinceramente, mas eu tenho que admitir que não é meu favorito. O Word eu gosto muito mais. O Word eu gosto muito mais, 4U nem se conta, né, porque é meu favorito. Mas o Rise é um Monster Hunter bacaninha, não acho ele um top, que nem o Word. O Word eu acho maravilhoso. Os mods de monstros no Word estão em outro nível, é um pecado não querer jogar. Eu cheguei a ver, mano. Cheguei a ver, mas eu realmente não joguei. Rutherford's man could be anywhere. What happened here? If you're with the others, they've already relieved me of my belongings. I'm not. I'm looking for someone who was sent here by a man named Rutherford. Then you found him. I'm Alistair Rockford, attendant to the Lady Ariane of House Wellesley. Ô, mano Marcelo, tô gostando bastante, mano. Eu vou só terminar essa parte aqui, vou ter que parar. O técnico vai vir aqui na minha casa, eu preciso acompanhar ele. Yes. Yes, she is. The Lady Dowager has granted me leave to assist your Uncle Stuart. I was on my way back from the old capital when I saw some villagers being robbed on the road here. Bandits? They looked more like field hands, but it didn't matter in the end. I did what I could to help the victims, but all it earned me was a pummel to the temple. Which way did they go? South, toward the gate. All right. I'll take care of them. Founder knows I've met enough of their kind. You head back to Northreach, visit the Vale, tell them I sent you. Thank you. I shall.
founder be your shield. Vamos lá. O que ele passou? O que ali? They just couldn't resist, could they? Olha os bandidos. This one's ours, pretty boy. Esse jogo é até incrível, mas ao mesmo tempo ele parece tanto um MMO com essa porrada de skills e números aparecendo que deixa qualquer um confuso. Ah, eu gosto, mano. Eu gosto pra caramba desse Make for the town while you can. tipo. There may be more bandits nearby. You don't need to tell me twice. Many thanks, traveler. This looks to be all of them. I thought I told you to make for the Vale. And stand by as ill might befall the heir to the ducal throne. It's just Clive, and I'm fine. Which is more than can be said for you. I will survive. Strange that the garrison wouldn't intervene in such a brazen attack so close to their gates. The garrison have their hands full inside the city. Some days they don't even send out patrols. There are few hands left to work the fields, and even fewer to transport the grain. The market stalls are nearly bare, and the price for what remains is exorbitant. It's not uncommon to see a fight break out over a crust of bread. When I said the ones who attacked me didn't have the look of bandits, I meant it. They were probably just desperate. Rockford, listen to me. If you are to continue your investigation, you first need to seek the attention of a healer. Of course. I shall return to Northreach right away. But allow me to thank you first. Had you not happened along, Don't thank me. Thank Rutherford. It was he who sent me. I suppose he'll be wondering where I've got to. I shall send a Bastolus as soon as I'm able. Good day. My uncle certainly has his work cut out for him. If it isn't already too late. I should go and tell Rutherford that his colleagues are still in one piece. Gente, eu vou ter que parar a live, tá? Eu vou só deixar aqui no repouso de Marta, mas depois eu continuo.
O cara tá vindo aqui. Ele mora aqui perto, então eu preciso acompanhar ele ali a fazer o concerto. Eu vou ver se depois do almoço eu consigo voltar, tá bom? Não sei se eu vou voltar bem próximo, mas depois do almoço eu retorno aí. Não vou nem desligar o game aqui, mano. Não, é melhor desligar, né? É melhor desligar. Vamos salvar aqui. Deixar ele descansar. Derrotamos o Atlas, tá bom, né? Eu também curto, por isso que disse que é maravilhoso. Essa confusão visual é boa demais. Ela é muito boa, mano. Mas é isso, obrigado pelo papo aí, obrigado pela companhia, pessoal. Mais tarde eu tô de volta aí, tá bom? Até lá. Valeu, Frank. E bom almoço pra vocês aí, pra quem for.